في شهر يناير من سنة 2021 قرر اليوتيوبر أرلوند برفقة صديقة ماجي الذهاب في رحلة تخييم إلى سلسلة جبال كاسكيد تحديدا في ولاية أوريغون أمريكا. رحلة كانوا يتوقعوا إنها مجرد مغامرة عادية، لكنهم ما كانوا يدروا إنها راح تتحول لواحدة من أرعب الليالي في حياتهم. بدأ الصديقين رحلتهم بالبحث عن مكان معزول مناسب للتخييم، وتوغلوا بالسيارة داخل أعماق الغابة وسط الثلوج الكثيفة والطرق المعزولة، إلى أن وصلوا المكان يظهر كأنه ما في أحد مر منا منذ فترة طويلة. لقرروا التوقف ونصب الخيمة وقضاء الليلة. أشعل الصديقين النار وجهزوا الطعام، وبدت الأجواء تظهر هادية وكل شيء كان تمام. جلس أرنولد مع صديقه بجانب النار يتحدثوا ويستمتعوا بصوت الطبيعة من حولهم، لكن على الساعة 11:30 ليلا انكسر هذا الهدوء فجأة. صوت غريب يشبه إطلاق النار قادم من أعماق الغابة. Gunshot or a vehicle? Or Bigfoot fucking screaming. Hopefully that was freaky sounding. Ears up, yeah. Twice, loud as hell. Almost sound like gunshots. It did almost sound like gunshots echoing. لتنقضي ثواني قليلة فقط ويعود الصوت مرة أخرى، لكن هذا المرة كان أوضح وأقرب. There's lots of people out here. Definitely a gunshot. Close. Really close. Like within a mile. Probably within fucking half a mile. Sounds like a 22 and it sounds like it's coming from that way. Sounds like it's coming from behind you. It's 11:30. Someone must be going to bed. Shooting guns off before they go to bed or something. Scare all the coyotes off. تستمر الأصوات في الأرجاء، ورغم محاولة الصديقين الحفاظ على هدوءهم إلا أن القلق بدأ يتسلل لهم. يقرروا بعدها إخراج أسلحتهم والاستعداد لأي خطر يمكن أنه يصير. It really sounds like it's coming from that way to me. I'm gonna turn my head. I'm not gonna shoot unless I show you. 1022. Hang on. I feel like we should at least once. Yeah. Just one shot. So they can't pinpoint us, but they know we're here. You know what I mean? I'll shoot Maggie. Oh, you got an extra round? Don't shoot. I have one extra silver tip. No, don't do that. Vehicle. It sounds like they're moving. Let's turn that off. Yeah. Yeah, that sounds like a vehicle. They're right in there, dude. They're like driving around shooting. Hooting and hollering and shooting. It's teenagers hooting and hollering. Kill the lights. They might shoot at us. Kill it and get low. For real. وبدون أي سابق إنذار يسمع أرنولد وصديقه صوت سيارة وهي تقترب بسرعة ومعها أصوات صراخ وإطلاق نار. في ذيك اللحظة قام أرنولد وصديقه بإطفاء كل الأضواء والاختباء في الظلام والتأهب لأي مواجهة يمكن أنها تصير. Fire, don't fire, god dang, right there. No. I'm pretty sure he said fire. The one dude said where, and then he said god dang, right there. Yeah. Pointing towards like our fire. Yeah. Like they saw our fire. مرت سيارة من جانب الأصدقاء ودخلها مجموعة من الأشخاص يصرخوا ويطلقوا النار بشكل عشوائي، وفي لحظة مرورهم لمح أحدهم المخيم ليصرخ بصوت مرتفع ويقول إنه في نار مشتعلة. في تلك اللحظة تجمد أرنولد وصديقه في مكانهم، لأنه هذا يعني إنه مكانهم مكشوف. لكن ولحسن حظهم تستمر السيارة في طريقها وتبدأ بالابتعاد تدريجيا ليمر الأمر بسلام وتختفي السيارة بعيدا في أعماق الغابة. ليعم الصمت من جديد ويفترض الصديقين إنهم كانوا مجرد مراهقين يقضوا وقتهم بطريقة خطيرة. Kids. City fucks. They were shooting a 22 though. Yeah. If we got a lot of firepower here. Yeah, for sure. Definitely take care of ourselves if we needed to. بعد هدوء الوضع قرر أرنولد وصديقه القيام بجولة قصيرة حول المكان للتأكد من أن الخطر اللي كان في الأرجاء ذهب بعيدا.
بعد دقائق يعود الصديقين لمكان التخييم من دون ما يلاقوا أي أثر، ليقرروا في النهاية الدخول للخيمة ومحاولة النوم على أمل أنها تكون ديك الأصوات مجرد صدفة وما تكون مستهدفة أي أحد. لكن وعلى الساعة 3 صباحا تتغير الأمور مرة أخرى، لكن هذا المرة من الطبيعة نفسها، وتضرب عاصفة قوية المكان بشكل مفاجئ. رياح عنيفة تختال الخيمة بالكامل وتقذف بها بعيدا في الظلام، ليجد الصديقين نفسهم وحيدين في وسط الغابة بدون أي حماية، وقرروا قضاء بقية الليلة داخل السيارة في انتظار شروق الشمس. اللي عاش روندو صديقه ما كان مجرد تخييم فاشل، بل ليلة واحدة اجتمع فيها الخطر من كل اتجاه، أصوات مجهولة، أشخاص مجانين مسبحين، وعاصفة في مكان معزول بعيدا عن الناس. لكن أحيانا الخطر ما يكون من أشخاص تقدر تواجههم أو تهرب منهم، بل أحيانا يكون من شيء ما لا تفسير من الأساس. وهذا اللي يصير لما تقرر تدخل منطقة تعرف بين السكان إنها مسكونة بالجن، ومع اليوتيوبر البريطاني في مواجهة رح يتذكرها طول حياته. إذا عجبك هذا النوع من الفيديوهات فيشرفني أنك تنضم لعائلتنا المكونة من 460 ألف مغامر ومغامرة عن طريق ضغطك لزر الاشتراك عشان يوصلك كل جديد. بلاك كراغ هو يوتيوبر بريطاني مغامر يقوم برحلة تخييم والمشي لمسافات طويلة في مختلف أرجاء أوروبا رفقة كلبة فين. في 26 من شهر يونيو سنة 2023 قرر كراغ خوض تجربة استثنائية والذهاب في مغامرة تحديدا في قلب إنجلترا في منطقة ليك ديسكريت تلة ساوترفيل الغامضة. هذا المكان مش مجرد طبيعة خلابة، بل هو موطن لواحد من أغرب الظواهر التاريخية، جيش الأشباح الأسطوري. تبدأ القصة كلها في القرن الثامن عشر. عشرات الأشخاص أقسموا إنهم شافوا جيش كامل مع الخيول والعربات يسير فوق القمة المستحيلة، لكنهم لما صعدوا في اليوم التالي ما وجدوا أثر خطوة واحدة. هذا التاريخ المرعب هو اللي دفع صاحبنا كراغ للذهاب لهذا المكان بحثا عن تفسير، أو ربما طمعا في لقطة واحدة توثق المستحيل. It's Midsummer's Eve. The year is 1735 and a local man spies what he believes to be a gigantic army marching across the ridge of a nearby hill. This procession goes on most of the night, and the following morning he goes up to the hill and finds absolutely no trace of an army whatsoever. No footprints, no hoofprints. 2 years later, on Midsummer's Eve, several other people see exactly the same thing, a gigantic army marching across the ridge. They then proceed to tell other locals about what they saw that night, and nobody believes them. نصب كراغ خيمته وبدأ في الاستمتاع بالطبيعة رفقة كلبة فين من دون ما ينسى الشيء اللي جابه لهذه المنطقة. بعد مدة تغرب الشمس ويعود كراغ رفقة كلبة لموقع التخييم ويبدأ يسولف عن احتمال ظهور جيش الأشباح في المكان، وإنه ما يؤمن بوجود الأشباح إطلاقا. Where's this damn army? You know what, I'm kind of joking about it now, but if I hear lots of feet marching and horses neighing and carriages rumbling, I'm gonna absolutely brick it. Love it though, love being out here. Love being out here by myself. بعد ما غربت الشمس تماما وحل الظلام يحول كراغ الكاميرا لوضع الرؤية الليلية ويرجع لخيمته للنوم، يتفاجأ بعدها بهذا الشيء الغير متوقع أبدا. Right, I've switched to night vision mode. Got the infrared on and I probably look very, very strange, but I can't see anything now. It's kind of weird looking probably in this. There's still quite a bit of light in the sky there, but in terms of on the ground, it's very dark. You can see Finn though. Yeah, so I've not seen anything. I've not seen a single, not even a single soldier. Nothing, absolutely nothing. So that's okay. I think I'm going to head back to the tent now and settle down, get a little bit of kip. What the hell? There's a bloke stood next to my tent. What the That has absolutely scared the shit out of me. I'm not kidding you. I was walking down there, coming back towards the tent, talking to you guys. I'm telling you right now, there was somebody stood right here. Oh, I'm not kidding you, the hairs on my arms are stood up. My skin is crawling. Right there. Finn's just oblivious to me. Right, there's no way I'm staying here tonight. No way. I can't stay here.
هذا اللحظة قلبت كل شيء بالنسبة لكراغ، لأنه ما كان يتوقع أبدا إنه يشوف شخص يوقف بجانب خيمته في مكان يفترض إنه معزول تماما. يتقدم بسرعة عشان يتأكد من الشيء اللي شافه، لكن ما كان في أحد، لا صوت خطوات، لا حركة، ولا حتى أي أثر في الأرض، وكأنه ذاك الشيء اختفى في نفس اللحظة اللي ظهر فيها. حاول كراغ يقنع نفسه إنه اللي صار كان مجرد وهم، ربما بسبب التعب أو الظلام أو تأثير العزلة، لكن المشكلة إنه اللي شافه كان واضح جدا وقريب بشكل مخيف. Honestly, I don't know what the hell I saw then. I don't know whether I saw. Maybe it might have been my imagination now. Honestly, I don't know. But flipping heck, that really spooked me. Really spooked me. وهنا تبدأ الأسئلة الحقيقية بالظهور. هل كان في شخص آخر في المنطقة؟ احتمال وارد، لكن في مكان مثل هذا وفي هذا الوقت من الليل وبدون أي صوت أو دليل، هذا التفسير يبقى ضعيف جدا. لكن النظرية الأكثر رعبا تبدأ من تاريخ هذا المكان نفسه وأسطورة جيش الأشباح. عشرات الأشخاص في الماضي أكدوا أنهم شافوا جيش كامل يتحرك فوق التلة، يظهروا بشكل واضح ومن ثم يختفوا من دون ما يتركوا أي أثر. وهذا اللي يفتح احتمال أنه اللي شافه كراغ ما كان مجرد شخص، بل كان واحد من أفراد الجن. ففي مثل هذه الأماكن المعزولة، خاصة المناطق اللي ارتبطت بأساطير القديمة، يمكن إنها تكون مسكن للجن أو الكيانات قادرة على الظهور والاختفاء ومراقبة أي شخص يدخل منطقتها من دون ما يشعر. وهذا اللي ياخذنا للموقف التالي، ومع المغامر الأمريكي سام في رحلة راح يبقى يتذكرها طول حياته. المغامر سام هو يوتيوبر من مدينة كليفرلاند أوهايو الأمريكية، متخصص في رحلات الاستكشاف والتخييم في البراري، بحيث يقوم بمشاركة كل رحلاته مع متابعينه منذ سنة 2016 عبر تنزيل الفيديوهات في قناته على اليوتيوب، وقدر بذلك ينال محبة آلاف من الناس. 12 من شهر أكتوبر سنة 2024 قرر سام العودة وقضاء ليلة كاملة في موقع تخييم زارف القديم في غابة كليفرلاند أوهايو، حيث تم مهاجمته وطرده من طرف غرباء في المنطقة قبل شهور من الآن. Somebody's out there. I don't know if they're coming this way or just walking around out there. I can't tell. Somebody's definitely walking around out there though. They're just standing there. What do you want? Leave me alone! بدأ سام بشق طريقة نحو أعماق الغابة، وبعد 20 دقيقة من المشي يصل سام لموقع التخييم القديم، ويتفاجأ بوجود خيمته القديمة مقطعة ومرمية في نفس المكان يلي تركها فيه المرة الماضية. I think this is it. I think this is it. Yeah. All right. The tent. The tent. This is it. Yeah, that's it. The old abandoned tent. And yeah, I remember I'd set up all my gear against this tree. All right, well, we're back. بعد هذا يقوم سام بنصب خيمته ويشعل النيران وطهو الطعام والاستمتاع بالطبيعة، لكن سرعان ما يبدأ يحس إنه مراقب وإنه الأجواء بدأت تصير غريبة بطريقة ما يقدر يوصفها. It's only just before 8 o'clock, still a little bit of sunlight left, but I just feel that feeling again. It's not as strong. I don't feel like, I don't know how to describe it. Just the vibe. There's a vibe here and I don't like it at all. There's also a very weird smell, not like rotting or like something's dead, but just like some kind of smell. I don't know what it is. بعد مرور دقائق فقط يسمع سام صوت صراخ قريب من المكان، ومن ثم يلمح مجموعة أشخاص بالقرب منه ويحس إنهم قاعدين يراقبوه، ويقول إنه ما ارتاح لوجودهم أبدا. I did just hear someone yelling back there. Someone's yelling back there. I don't know how far away, reasonably close. There's people talking for sure. And I hear people walking too. Might not be easy to pick up on the camera, but not that far behind me. There's definitely people back in there. I can see them. I see one person. They're walking right there. I'm trying to not be quiet on purpose so they know that I'm here. Holy crap. Okay. Okay. اللي قرر سام تشجع بعدها واخذ جولة في أرجاء الغابة ليلمح الأشخاص الغرباء وهم يقتربوا ويحدقوا فيه بطريقة غريبة، لقرر إلقاء التحية وعدم أخذ الأمر بعدوانية. Somebody's just standing there. I think they just saw me now because where I walked is more in that clearing over there. Somebody's... Hi.
Hi. Now they're looking over here. Hey. I feel like I'm surrounded. They're like 200 yards that way. Just standing there. There's like that overhanging tree right about there. You could barely see it beyond my fingers, and they're just standing right there. حس سام نفسه انه محاصر وانه مراقب من طرف عدد من الغرباء، وحتى لمح عدة اشخاص واقفين يراقبوا فيه من بعيد في اماكن مختلفة من الغابة. بدأت الشمس في الغروب وبدأ سام يفكر في مغادرة المكان، لكنه تشجع وقرر مواصلة المغامرة أملا منه في مغادرة الغرباء المكان وقضاء ليلة هادية. لكن الأمور تأخذ منعطف آخر تماما. مع كل دقيقة تمر يحس فيها سام نفسه إنه مراقب، وصوت الخطوات قاعدة تقترب وتصير أوضح من أي وقت آخر، وحتى بدأ بسمع أشخاص يتكلموا بالقرب من خيمته. And I am ready just in case. I have a knife. Where's my knife? I think they're just toying with me now. They know that I'm here. They know that I know that they're here. I'm gonna turn this off though so I can see a little bit better just for a second. I'm like nervous and I've got like the shakes, but I'm not like terrified like I was last time. Okay. Oh, okay. Yeah, I just saw somebody. It's the same person. I see you. And they were right over there where I was pointing before, and they just walked over more onto this side. Hi. No, I don't see him right now. But I hear it back over there again, too. Want me to leave? I don't see him. Okay. Every sound is now spooking me. Okay. I'm gonna... Knowing somebody's there. Somebody's over here for sure. وسط كل هذا الرعب والتوتر ومع استمرار الغرباء في مراقبة سام من بعيد، يقرر انه يحزم اغراضه ويغادر المكان فورا ليصير معه هذا الشيء الغير متوقع ابدا. Alright, I'm packing my stuff up. Okay, hang on. Hi, I see you standing there. Alright, they're closer than they were before, so I'm gonna turn this off for a second. This is honestly fun, it's like a game. Alright, this isn't fun anymore. I don't have much light left, so... I see you! Hi! Yeah, I don't think we're gonna stay tonight, boys and girls. Ah! Okay! Alright! Okay, that guy was... Right, okay, let's go. Alright, I'm out! See ya! So I turned around, and Bush's man was very, very close to me, so we're gonna vacate the premises. Not doing this again. في اللحظة اللي حاول فيها سام انه يجمع اغراضه ويرفع حقيبته ويغادر، ظهر واحد من الغرباء فجأة على بعد امتار قليلة من سام، وبدأ بالاقتراب منه بشكل غريب وبدون اي تفكير. يترك سام كل شيء وراءه ويبدأ بالركض باقصى سرعة ممكنة داخل الغابة المظلمة. وبعد دقائق من الركض العشوائي يتمكن سام من الوصول لسيارته وغادر المكان فورا وسط حالة من الرعب والتوتر. في النهاية تكرار الموقف بنفس التفاصيل، وبعد مرور شهور طويلة خلينا نطرح تساؤلات أعمق بمجرد صدفة. البعض يعتقد إنه سام دخل بدون ما يدري لمنطقة نفوذ تابعة لمنظمة سرية، مكان محمي بحراسة مشددة ومهيئ لنشاطات مشبوهة، ربما تجارب بعيدة عن القانون أو مخازن سرية، وهذا الأشخاص ما هم إلا حراس مهمتهم إبقاء المتطفلين بعيدا. وفي احتمال آخر يظهر إنه الأقرب من كل هذه الاحتمالات هو إنه المنطقة يسكنها أشخاص يختارون انعزال تام عن المجتمع، جماعة تمارس طقوس خاصة أو تحمي شيء خطير داخل الغابة، وتعتبر أي دخول للغرباء هو تهديد لمكانهم. في النهاية سام خرج من الغابة وهو يحمل تجربة ما راح ينساها طول حياته، لكن الشيء الوحيد اللي بقى من دون إجابة هو هل كان مراقب فقط بدون أي سبب، أم أنه كان على وشك إنه يكتشف شيء ما كان مفروض أحد يشوفه. موقفنا القادم صار مع اليوتيوبر والمغامر الامريكي دوندي من قناه دوندي هايكس، حيث قرر دوندي خوض مغامره وعبور واحد من اطول المسارات واصعبها في العالم، مسار درب باسيفيك كريست او درب المحيط الهادي، وتوثيق الرحله كلها عبر تنزيل فيديوهات يوميه في قناته على اليوتيوب، حيث نزل دوندي اكثر من 8 فيديو من هذه السلسله، ويوميا كان يشارك تحديثات عن رحلته مع متابعينه. لكن في الفيديو 38 صار مع دوندي شيء راح يتذكره طول حياته وما قدر يتخطى ليومنا هذا. Do you ever see anything and just think to yourself, what the heck is going on here? And unfortunately knowing that you will never know.
وجد دوندي سيارة مركونة على جنب طريق ترابي معزول، وأخذ الفضول وقرر يتفقد الأمر. ولما اقترب أكثر وجد حبل مربوط بمؤخرة السيارة ممتد إلى أسفل الجبل. ولما ألقى نظرة تحت في الجبل تفاجأ دوندي بوجود جثة إنسان حقيقية اللي قرر البحث عن أقرب شبكة اتصال بعدها ويبلغ الشرطة فورا. Well, my curiosity got the better of me, and I dropped my pack so I could shuffle down and look over the edge. And now I'm hiking back to my campsite where I had some signal so I can call the police and report. And that is not how I wanted to start my day. حضرت طائرة هليكوبتر إلى المكان فورا، وحضر رجال الإطفاء والعديد من وحدات الشرطة، وأيضا حضر المحققين للتحقيق في القضية ومعرفة إن كانت جريمة قتل أو حالة إنهاء حياة أو شيء آخر. بعد ما انتظر دوندي لمدة تزيد عن 5 ساعات، وبعد التحقيق معها واستجوابها تأكد الشرطة إنها كانت حالة إنهاء حياة ومش جريمة قتل. Well, after about 5 hours, they have decided that it is a and not a homicide, and they don't need me to hang around anymore. And I am free to hike on. So that is what I'm going to do. هذا الموقف بالذات جعل دوندي يعترف لاحقا انه كان الاصعب في رحلته كلها وشيء ما قدر يتجاوزه ليومنا هذا. وهذا اللي ياخذنا للموقف القادم اللي حدث في منتصف الليل مع المغامر البريطاني ويل وخلاه في صدمة من امره. ويلز وير بوتس هي قناة على اليوتيوب حيث يقوم فيها المغامر البريطاني ويل خوض مغامرات تخييم في الغابات والمناطق البرية، ويشارك كل تجاربه مع متابعينه عبر فيديوهاته على اليوتيوب من خلال مغامراته الواقعية، مواجهاته المباشرة مع الطبيعة والتحديات الحقيقية في البرية، بحيث قدر يجذب اهتمام مئات الآلاف من المتابعين بسبب أسلوبه وطريقة عرضه للفيديوهات. لكن في واحدة من هذه الرحلات تحولت مغامرته من مجرد تجربة تخييم عادية إلى موقف صادم وغير متوقع أبدا. في 10 من شهر يناير سنة 2021 قرر ويل الذهاب برفقة صديقه والقيام برحلة تخييم إلى غابة بوكس هيل الواقعة بمنطقة ساري بجنوب لندن. التقى الصديقين في المكان، ومن ثم بدأ ويل بتجهيز أغراضه، بعدها قام بطهو الأكل والاستمتاع بتناوله رفقة صديقه وسط أجواء الطبيعة الهادية. وبعد انتهاء السهرة يفترق الصديقين وتوجه ويل لأحد مواقف السيارات القريبة من المكان لقضاء الليلة داخل الفان الخاص به. وبعد ما جهز ويل فراشه وذهب للنوم يتفاجأ بهذا الشيء الصادم. I don't think I'm going to be getting much sleep tonight. سمع ويل صوت صراخ مرتفع وموسيقى قادمة من مكان قريب، يعتقد في البداية إنها مجرد مجموعة من الأشخاص الطائشين قرروا الاحتفال في الغابة، وتحولت أجواءهم الصاخبة إلى فوضى مرعبة في قلب الليل. لكن الأصوات هذه ما كانت طبيعية، بل كانت أصوات قوية ودامت لمدة، وكأنه في شخص قاعد يطلب المساعدة أو في حالة انهيار أو شجار. وفي احتمال آخر وارد الحدوث إنه كان في طائفة غريبة تقوم بطقوس أو تضحيات بعيدا عن أعين الناس. أيا كان التفسير، شيء واحد كان واضح لويل: هذه الأصوات ما كانت طبيعية، وليلته الهادية حولت فجأة الموقف مليء بالتوتر والغموض. لو حبيت هذا النوع من القصص والمواقف الواقعية فنتشرف إنك تصير جزء من عائلة مغامرين عن طريق ضغطك لزر اللايك والاشتراك.